ladies and gentlemen, I would like to open the next and last session today, and it's called International Legal and Strategic Instruments of the Deoccupation. So far we spoke a lot about Crimea. I would say up to 90%. We did not speak so much about the Donbass, even if the topic of our conference is development of state policy regarding the occupied territories of Ukraine. I'm not sure, maybe we can try later to refer to this topic, to this more general topic, but now it's also about the global context of the conflict we are in. And I would very much like to also remind that we could talk about the United Nations peacekeeping mission in the Donbass, because talks have been going on there for quite a long time now. And it would be also curious to hear from our speakers if there is a real chance to get the UN mission in the Donbass and perhaps later in Crimea. And what should such a mission look like? And I would also suggest that we could a bit speculate that maybe a post-Putin Russia or even a Putin Russia may decide to undo the process of annexation of Crimea in order to gain access to much-needed Western investment and development aid. Because we all know, and we heard about this yesterday in the evening, that maintaining Crimea costs Russia billions annually. So Crimea's been, the budget of Crimea is financed to 70–75% from the Russian Federation. That's the figures we got yesterday. And of course, one has to acknowledge that economic development and prosperity should also be in the interest of Russian society in general, if we speak about this perspective. So making a deoccupation of Crimea as peaceful as possible would therefore be politically desirable. Crimea needs demilitarization, and we speak about this, of course, today. First, to achieve, very important is the Russia's withdrawal from Crimea. This is very essential. But I would like to ask also the question, if we speak about Crimea and Donbass, could the United Nations involvement be a way towards a solution? Similar to the interim Kosovo mission, just to name one. And the UN as well needs to regain its status as a guarantor of peace and stability in the world. So, just a few suggestions from my side, but now I would like to give the floor first to James Sher from the Chatham House, United Kingdom. James Sher has been for many years a friend of the Maidan Foreign Affairs, of the Konrad Adenauer Foundation, of other Ukrainian organizations, for instance, the Rozmikov Center we work with. So thank you so much that you came especially to the conference today, and your topic will be security environment in the Black Sea region as a mirror of wider geopolitical instability. Thank you, and you have got 20 minutes for your speech. Thank you very much, Gabriela. Слышно, да? Right. I hope some of your important questions will come up again in the discussion, because I confess very few of them are in my remarks, which I would like to deliver. I hope that neither Gabriela nor the Konrad Adenauer Stiftung will object if I begin by quoting Nietzsche. Friedrich Nietzsche, who said,
Paranoia is the realization that all things are connected. And so, fittingly, the subject of this talk is how the local connects with the regional and the global. Only by making these connections can one understand the context properly. First question I want to raise: what explains the West's support of Ukraine 4 years after the occupation of its territory? My answer is Russia and only Russia. No longer Ukraine itself. It is the West's apprehension of Russian aims and behavior, the constant reminders of Russia's hostility, of its ability to disrupt, to attack, to undermine our institutions, that has sustained a minimally adequate policy on the part of the West. There is nothing positive about Ukraine that does so at this point. That is a brutal thing to say, but I think it is a baseline of realism. And this is a very significant contrast from 2014 and 2015, when everyone could see and feel that there was a reformist impulse and spirit in both state and society in Ukraine. Now, rightly or wrongly, what we see and feel is much of what we have seen over the past 28 years. Preoccupation with maintaining power, with maintaining the system of power, and maintaining the interests of those who benefit from the current system of power in Ukraine. The only exception is the armed forces, and I stress the Ukrainian armed forces, not the Ministry of Defense, because the Ukrainian armed forces have maintained real enthusiasm on the part of Western armed forces and advisors who are working with them. But otherwise it is the Russian factor and the Russian factor alone that is now, in my view, sustaining support. And this is a very unhealthy and potentially dangerous state of affairs, and a totally inadequate basis for either Ukraine or the West to do what is needed. So what does this mean? It means that because of the strength of the Russian factor, sanctions will be maintained, but because of the weakness of the Ukrainian factor, they will not be intensified to the level necessary. The same is true in the military domain. The assistance will be maintained at a certain level, but it will not reach the level which I believe and many Ukrainians believe is necessary. It will, in no sphere, will the West support and assistance reach a level sufficient to persuade those who run Russia that their time is running out and that the game is up. Что игра окончена. In the Minsk process and in discussions over the UN peace initiative, the Western representatives will continue to mark time. To jest taptacja na mieście. Rather than tell Mr. Lavrov, Mr. Surkov, and Mr. Putin that they have exhausted our patience with all of these initiatives and discussions. Now, in the region and beyond the region itself, there are three factors that I think are of material importance. First, the war in Syria. Would Russia have had the confidence to embark upon this expedition in 2015 if Crimea had still been under Ukraine's jurisdiction? I don't know, but I'm bothered by the fact that I often seem to be the only person asking this question.
I'm bothered by the fact that very few people now are failing to ask some key questions. How has Crimea's annexation increased the adventurousness of Russian policy, the adventures? What adventures does Crimea's annexation make possible? How far has Russia's defense perimeter expanded precisely because of Crimea's annexation? The connection on the one hand between the occupation and the militarization of Crimea, which is as important as the occupation, and the expansion of Russia's defense perimeter in the Near Middle East and now to the eastern Mediterranean, today must be factored in as a basis of making realistic judgments about what lies within and outside the art of the possible in Ukraine's own policy and responses. That's my first set of questions. Secondly, also about Syria. What are the risks today of a military conflict between the United States and Russia, either on Syrian territory or in its vicinity? There were 2 cases in the past year where such a conflict was possible. 2 episodes. First, the cruise missile strike on the El Shayrat base in April 2016, which Russia only learned about because they were warned by the United States. No, Russian systems did not detect this attack. They were warned by the United States so that its own forces would not be directly in the vicinity. And a couple months afterwards, the US shot down a Syrian истребитель, a bomber that was attacking forces of the Syrian democratic forces that were engaged in a battle with Daesh. Conflict on these occasions was avoided. But now, more recently, a conflict has taken place. And one needs to think about its significance. And this conflict took place very recently in the region east of the Euphrates River, where 2,000 US Special Forces are based and provide cover for the YPG, the Kurdish-dominated Syrian Democratic Forces. And although the discussion is not open discussion, I assure you, this operation, in which as many as 300 servicemen from the private military company, ЧВК, Wagner, were slaughtered. There was a red line, they crossed the red line, they attacked first, and they were warned, and they were slaughtered. And this has real reverberations. And let me mention one. Many of you in this room will know that components of ЧВК Wagner also fought in Donbass. But then it was different, because then they were strictly subordinated operationally to commanders from GRU, from Russian military intelligence. In Syria, it's not worked out that way. In Syria, they appear to have been loosely subordinated directly by the president's administration, bypassing the Russian general staff. Well, behind the scenes, this is causing a lot of what Russians call борьба бульдогов под коврем between the general staff and the Kremlin. And certain conclusions are going to be drawn. And what kind of conclusions are going to be drawn, particularly with regard to the prospect and the potential for future conflicts between any Russian forces present and US forces, particularly in this part of Syria, which is where they are based. So I would say, before moving on, please understand that in today's conditions, direct military clashes between the United States and Russia are possible. There already has been one, even if it is not one that officially involved units of the Russian Federation Armed Forces. Third, equally ominous question, what are the chances now of war between the United States and Iran?
Next month, the US National Security Advisor, General H.R. McMaster, a plain-speaking but cool-headed military professional, will be replaced in that post by John Bolton, who is a plain-speaking but hot-tempered individual and not a military professional. But he is a vehement opponent of many things, but top of the list, which he vehemently opposes, is the Joint Comprehensive Plan of Action concluded by the P5, the EU, and Iran in October 2015. And it would be unfair, although it's routinely done, to say that Mr. Bolton wants to go to war with Iran. But what he does want with Iran and with North Korea and anybody else who opposes the United States is that the barriers be knocked down and the US apply its strength and stand up to such people, and such conduct, I dare say, makes war by intention or inadvertence dangerously likely. So this must also be on our radar, and then one has to ask the inevitable question: what will be Russia's stance in such a war between the United States and Iran? Note, there is a defense agreement between the Russian Federation and Iran, but this is not a defense treaty. Russia is not legally obliged to go to Iran's assistance, but it has, with the usual ambiguities, often suggested that there are instances in which it will. Given the deployment of forces in Syria and elsewhere, there is again a risk, at least inadvertently, of conflict arising involving Russia in a US war with Iran, and this needs to concern us all. And if the US does find itself, by design or by misadventure, engaged in such a war, what will the impact be on the transatlantic relationship? How will Europe regard this? And what will the implications be for Ukraine, Moldova, and Georgia? How much attention will the US be paying to events in Ukraine, Moldova, and Georgia if it is preoccupied by a war? To ask the worst question, what will be the implications for transatlantic relations and for security in this region if the United States finds itself at war with North Korea and potentially in conflict with China as well? I will simply say one thing about this: because the implications will be very serious, that factor alone makes Russia somewhat interested in sharpening conflicts in the Far East, which I must say China manifestly is not. The last issue, and I think the biggest enigma of them all, for us and for you, is Turkey. Since September 1915, when Russia began its deployment and operation in Syria, Russia's greatest priority, apart from Syria itself, has been Turkey. During all this time, from the moment Turkey shot down Su-24, I would say induced to shoot it down, almost encouraged to do so, in November 2015, Russia has used its full inventory of instruments to transform Turkey from its most worrying regional opponent into a useful partner, and in this Russia has benefited from Turkey's bitterness with the quality of support it has received from NATO and relative neglect by two American administrations. How do all these developments and some of the unfolding issues I presented
How does this affect, and how will it affect, Turkey's policy towards the Black Sea as such, and towards Ukraine? Well, in Moscow, there certainly is an interest that Turkey's new relationship with Russia should affect negatively its relationship with the Black Sea region and its attitude and stance towards not only Donbass, but of course most centrally, the annexation of Crimea. But my question to this audience is obvious. Who in Ukraine is really thinking about this? Who is really interested in this question and who is pursuing it proactively? After all, the last war for Nova Russia, the one fought by Katarina Velikaya, was in large part, in the name, a war against Turkey. And there are those in Turkey who know this well because it's an important part of their history. And that provides an opportunity for Ukraine, does it not? But the question is a very practical one. Can the Ukrainian Ministry of Foreign Affairs today identify the individuals and entities in Turkey who are genuinely interested in more concrete support of Ukraine, in more concrete action to change the status quo, reverse the new status quo in Crimea? Can they also identify the entities and individuals in Turkey who are not interested in doing this? Can Ukrainian foreign intelligence, such as it is, identify such people, and what is it doing towards them? Is the Crimean, I don't believe Mr. Churbanov is still with us, but the question I would have asked him is whether the Crimean Kurultai is deepening its contacts in Turkey, not only with Crimean Tatars who reside there, but with the Turkish National Assembly and with the political establishment. These are key questions for Ukraine. I hope there are Ukrainians who are thinking about them. So I come to my conclusion, and it's obvious. The geopolitics of the Greater Black Sea has become, is today, more volatile and less predictable than it has been in a very long time. The beginning of wisdom is to understand that what happens outside this region will have an influence on what happens inside. Thanks very much. Yeah, thank you so much, Mr. Scher, for this very interesting, very deep insight into geopolitics, which actually really, as you said, I guess, getting more and more less predictable. And thank you that you also elaborated on issues we really do not have so much in mind, which is a question about Turkey, Iran, and of course Syria. I would now like to give the floor to Julian Kifu. He is the president of the Center for Conflict Prevention and Early Warning from Romania. He is, as Dane's chair, he is one of the best friends of Ukraine. To say from Romania, that's for sure. And of course, he has been a friend for so many years for Maidaano Foreign Affairs and for Canada Foundation, not only in Ukraine, but also, of course, in Romania and in other countries. So we are very grateful for your support. Julian, your topic is flexibility and social unity in the face of the hybrid aggression. Thank you very much, and I should also thank you for your kind words at the same time. I will thank James for this presentation, which allows me to swiftly move to my own presentation. I will tackle on three main points. The first one would be my take on the international situation, and you are going to discover that it fits at a large respect, if not completely, with what James presented to you. But I will try to look differently at all those things, and if I'm looking at the international situation, I will take just the 2 or 3
last weeks, which are relevant for what happens in the region and for the perspectives, at least for the context where we are developing our politics. By forcing a little bit a comparison, we can realize that, for instance, the nerve gas military-grade attack in Salisbury could be compared to the assassination of Franz Ferdinand in Sarajevo, which begins the First World War, since we are already in the centenary. It's not the same thing. I'm forcing the comparison. We are in a different environment, but we have to look at this also from that point of view. At the same time, the statement, the letter signed by 4 chiefs of staff and chief of states and prime ministers from the US, Great Britain, France and Germany, who there stated directly a condemnation against this attack, and also an attribution or a responsibility, direct responsibility for Russia in that attack, could be compared to a very famous statement that former Prime Minister at that time, Churchill, has made in Fulton, stating that an iron curtain has been left on Europe, has been put in Europe. At that time, the long telegram of McKenna was not available yet in printing version or in public version, but basically there were the first vivid signals and touchable signals of the beginning of the Cold War. Now, if you are moving to the reunion of the Minister of Foreign Affairs last Monday at the level of European Union, the last European Council and the final conclusions, which are basically word for word repeating the statements of the 4 great powers at the same time of Great Britain's Theresa May's statements in front of the British Parliament, you can see at least the fact that we do have, once again, the West united. It's like if anybody forget about taxes on steel, disputes on transatlantic link and trade problems and the fall of negotiations in the TTIP, the transatlantic trade and investments partnership. It's like if inside Europe we don't see any more divisions between North and South, East and West, even the countries that were more reticent or were calling for a type of suspension or of easing of the sanctions towards Russia made a step back, supported the conclusions, and as you have seen afterwards, we have seen these diplomatic expulsions of representatives of Russia in EU member states, not only in EU member states, but in what we call generally the West. So, this being said, I think that we can witness and acknowledge the fact that we do have, once again, a united West when it's about crossing red lines of international rules and behavior at an international stage. But this also gives us a different way of looking at international relations. It means that the problems of war and peace are back on the table, are back in the forefront of the discussion of the international community. We are not talking here about the kind of war that we used to have, even the conventional warfare, together with hybrid instruments, together with cyber, together with informational warfare, with other types of instruments like energy cyber attack, or I don't know what other type of soft power in informational space, in the web,
in the social media could happen are back on the stage. And we can face it at any moment, we can face them at any moment, they are on the development. That's a fact of life, and I think that from this point on, we have to look at the world as we know it, also by considering those realities and the developments on that area, the fall, the creeping fall towards a conflict of any kind that we could see. My second point is about Russia. It's the elephant in the room. I'm very sorry we are discussing Russia, we don't have Russians around us, but we all know what it's about. And from that point on, I think that we have to look back, to take our papers, to look back at what we call soft power in Russia, and the documents beginning with Foreign Affairs Strategy, Defense National Strategy, reviews beginning 2014 up to now, revisions of the national security and defense strategies, including the State of the Nation presentation that we've seen from President Putin on the 1st of March, to realize that we do talk about instruments like defense of Russian speakers and compatriots. I'm not going to enter into the details, what does it mean, which becomes an instrument of aggression of any type. The revisionism towards international law, but also against every rule and every agreement that Russia is part of. I'm not going to cite you, beginning with the chart of the from Paris, of the new Europe, continuing with CSE 75, Helsinki 2, 93 OSCE basis, the Fundamental Act, NATO, Russia, the bilateral strategic partnership, the PCA at that time, between EU and Russia, including all the documents that you can figure being signed inside the post-Soviet space, beginning with the formation of the CIS, which begins with very clear statements about respect to sovereignty, territorial integrity, and independence of the new independent state, former Union states inside. Sorry. I'm putting aside also, I'm going to mention that Budapest Memorandum, which also was a very important tool at the international level, and we can see those days how difficult it is to manage North Korea without these instruments who have been blown up by Russia through the annexation of Crimea. How can anybody trust a guarantee of the permanent members of the UN about security of our own country when the previous such agreement, when entering the NPT, the Non-Proliferation Treaty, and giving up the nuclear weapons by Ukraine, has been infringed by Russia in 2014. But let's look a little bit how the hybrid warfare has been built in the Russian Federation, according to documents and according to facts, to the way that hybrid warfare did happen in Ukraine. In Crimea, little green men were not very little, and with the Russian aggression in eastern Ukraine as well. Basically, the target were the values and principles of international law, but also democratic principles, human rights principles. All of these have been considered by General Chief of Staff Valery Gerasimov, as being vulnerabilities of the Western world. And for each of such principle and value that we are cherishing and defending as democratic states, he has built weapons to take advantage on each of such principles and values that they consider to be
vulnerabilities. So they use our way of lives, our principles in a democratic world, democratic liberal world, in order to fix weapons to attack and to destroy and to disrupt our way of living. Now, it's no longer about armies confronting on a theater of operation. It's no longer the state as a whole of the government type of attacks of one country against another. It's already very difficult to deal with this, and I'm going to come back in the part that I reserve to resilience in our space. But that once it's about a war against a society. His basic roots, his basic principle, its basic values, and, by the way, those who are defended by the citizens of those societies. It's no longer about the little green man. Even though this type of instrument can come back in very specific areas, in any type of attack. But now we are talking about normal citizens, our citizens, inside the Western society, who are people among us, and who could become, at any moment, of free will, by chance, or just because of the use, and their will to be a part of this aggression, a part of any type of attack against our societies. So we are talking about the enemy inside the gates, enemy against and among us. And they are using democratic rights, freedoms, like the freedom of speech. Informational warfare has been built up by taking use on freedom of speech, free flow of ideas. We also see some things related to lawfare, taking use of the principles like the honor, the benefit of a doubt, and the innocence presumed until proved in a trial. Liberty of protest, liberty of gathering, for all of those components of our democratic societies. Specific instruments and weapons have been built in order to undermine our societies and to divide what we used to call the West, generally speaking. I think that it has been a bad bet from Moscow if once again, by having this aggression inside Great Britain, and why not against Great Britain, because it has been its responsibility to take care of its citizens and resources that were hosted in Great Britain. They won't have a united front against them, and an impossibility for neither of the countries in this side of the world to accept or neglect or look away from what has happened in Salisbury. Now I'm moving to my third point, which is about resilience. Now we are arriving at the real things, and since hybrid warfare is aimed at attacking our own societies, we have also to look at the way to react to this type of aggression. The first level is about the fact that state, the institution of the state, whole of the government should have a system to react to hybrid aggression. It means that we need to have integrated processes, at the same time unified responses. So interagency gatherings who have a responsible for that type of aggression, an institution that is responsible, with
a very clear chain of command, usually put under the National Security Council or whatever type of body each country has, in order to have one commander-in-chief and one responsible for that type of aggression, and for integrating the response of whole of the government bodies to such an aggression. It's not very simple to put together all those bodies. We did have some experiences, integrated experiences, for instance, to deal with the PRTs and various types of post-conflict reconstruction teams in Afghanistan. We had some ideas how to deal in different situations and putting together bodies coming from different attributions, some of them dealing with the rule of law, some of them dealing with defense, some of them dealing with direct security or intelligence aggression, and making that body work by accepting that each of the bodies that are part of this interagency effort, common effort, with a single chain of command and single commander, could be responsible at a moment or another of a particular threat that would happen inside this hybrid aggression. But it's not enough. The second track, completely integrated, if possible, inside the effort of a community and of a society against a hybrid threat, is the civil society. NGOs and organized civil society, but also all the instruments that are getting together in order to ensure societal security, meaning societal cohesion and identity first, but also all the other instruments that would harm a society and the community. It's also very complicated because resilience is difficult to build in those areas inside the society. You need a very clear understanding of the threat. You need people, NGOs, members of the civil society, accept, acknowledge, and participate in this effort, being willing to make a step to support their governments, the institutions of a state, into such an effort to defend against a hybrid aggression. And it means that you have to solve, first and foremost, the problems of corruption, the problems of links between the decision makers of the government and criminality. You have to solve also the issues of credibility and support of institutions inside the state by the society. Credibility, trust, and legitimacy of those bodies. If not, it's very difficult to get on board civil society to support the institutions of a state in order to defend the community against a hybrid threat. And that's not all. We also have another track, the third one, which also have to be integrated in the whole effort. And it's about citizens, individual citizens. And it's a huge effort of security culture, of communication with the public, with the citizens, of acknowledging this type of threat and the role of each of the citizens into such an effort. Inside societal groups, inside the NGOs and the society, but also individually. And it's very difficult also to build the trust of the citizens towards the authorities if this type of support is not based on good governance, on reactions, on all the issues discussed, on the critics, on
the issues that are harming citizens and the society at the same time that it harms the state and the institutions of the state. You can have an example, maybe it's not referential for neither Ukraine or my state, or maybe even not Great Britain, Switzerland. Try in Switzerland to put your car somewhere and you're going to see somebody phoning the police and saying, well, that's a strange car who just appeared in my neighborhood. Or try to see a quarrel somewhere, or try to see any type of developments that would be suspicious, and you're going to see that you have at least one Swiss citizen who tries to clean this up, to be sure that it does not represent a part of a threat against him, his neighborhood, his community. It's true that there are side effects to that type of building. And the side effects are coming from the fact that we are going to move in a society of suspicion and deception at the same time. Suspicion because any type of such attack that you have seen happening in Salisbury, or even smoother attacks like involving inside elections, free and fair elections, or any type of hybrid aggression of any kind. The fact that we heard from the President of the United States, the fact that it's an ongoing cyber attack to the energy infrastructure in the United States. All of these are raising the spectrum of suspicion for the next period. And deception, because we are going to discover that inside our societies, we do have friends, acquaintances, or persons that we know, or politicians, or, I don't know, reference people, I don't know, pundits, journalists, who are involved in such attack from the inside, helping by free will, or by chance, or by ignoring the rules of their professions, a hybrid attack against our societies. What is the objective? Giving up your liberty, your rights, damaging our way of life, and dividing us. It's about a type of aggression that fights, as I was already telling you, against the democratic rules, against the norms. And it's very difficult for a society respecting democracy, international commitments, rule of law, respecting international law, to fight against an enemy who does not respect it, even though formally, maybe in statements, it has an interpretation of trying to let everybody know that they are respecting it, but abusing, relativizing, or nuancing, or creating proper interpretations of international law. What is, and with this I'm going to close my presentation, what is new? It's no longer about left-wing parties who are supported, who are used for influence. But we have seen more and more right-wing parties being used. Xenophobic parties, anti-system parties, Eurosceptic parties, anti-European parties at the same time, and for sure, populist parties. Because it seems that populism became one of the most important interior threat inside the European Union and European states. Populism means governing with the eyes on the polls and with the eyes on the media, for the sake of taking the power, not for solving the problem and issues
of the citizens, not for having a vision proposed to the citizens and followed afterwards in the real life when taking the government. We do have examples on that side. With this, I'm going to close down. So, flexibility, institution building, all of the government, plus societal resilience, plus citizens on board. This would be the type of instruments that we need to build up in order to face and to react to hybrid aggression. Thank you very much. Yeah, thank you so much, Juliet, for this very fundamental speech. Just really in order to understand what are our values and why European Union has to act the way it acts. I would now like to come back to Ukraine, because we have been speaking about global issues right now, and I would like to remind that it started 4 years ago. I mean, it was a key element of what we have now, the annexation of Crimea, and I would like to give the floor to Alexander Polishuk. He's also an expert from the Maidan Foreign Affairs Organization. And he will speak about the military side of the Crimea deoccupation. So in the panels before, we spoke about how Crimea could be prepared, also legal status, and the issue of the national autonomy of Crimean Tatars and others, in order to prepare the life after the deoccupation in Crimea. But as I suggest, you will now speak about how to achieve the deoccupation, because this is what we did not speak about it yet today. This is, I think, the most important issue. Thank you very much. Thank you, Gabriela. And with your permission, let me just take on this place, and I will deliver my presentation like this, because we need to wake up an audience, first of all. Дуже дякую всім, що досиділи до цього моменту, коли в мене є змога виступити перед вами. Я Поліщук Олександр, з Майдану закордонних справ. Я професійний військовий, який прослужив 30 років у Збройних силах, в тому числі займався питаннями планування застосування Збройних сил, планування розвитку Збройних сил. І тому я вибрав таку тематику для свого виступу. І насправді це дуже важко останнім виступати, оскільки вже всі достатньо стомилися. Але я завжди кажу, що потрібно свої слабкості перетворювати на переваги. І все, що вам казали до цього, це було насправді преамбула до мого виступу, оскільки він є найважливішим в рамках цієї конференції. Я дуже вибачаюся, але насправді, якщо говорити серйозно, я дуже вдячний моїм колегам по панелі, які зробили такі введення в стратегічний контекст. І Джеймс Шер особливо дав таке бачення геополітичного контексту, до якого я буду посилатися, з вашого дозволу, у своїй презентації. Але я хочу вас повернути до вчорашнього дня і сказати, що вчора мої колеги з Майдану закордонних справ презентували абсолютно чудові результати дослідження за 2017 рік. І насправді всі питання, які стосуються мілітаризації Криму, як це відбувається насправді, якими темпами можете знайти в цій чудовій публікації. Це 4-та і 5-та розділи цієї публікації. Раджу вам почитати, а з іншого боку, це дещо спрощує мій виступ, оскільки я не буду глибоко вдаватися до деталей, яким чином здійснює Росія мілітаризацію Криму. Але цей процес триває, і ми подивимося, наскільки він може вплинути на ті фактори по демілітаризації Криму, по деокупації Криму, власне кажучи, в рамках мого виступу. Але перед цим я ще хочу
вас закликати. Будь ласка, хто вважає, що силовий сценарій деокупації Криму можливий? Підніміть, будь ласка, руку. – 11 людей із 50 приблизно присутніх у цій аудиторії. Мій виступ явно не для вас, я не хочу вас переконувати, оскільки я сам переконаний в тому, що це можливо. А хто не вірить в те, що можлива силова деокупація Криму? Підніміть руку. Теж небагато, решта сумніваються. У 2016 році Майдан закордонних справ разом з соціологічною службою каналу 1+1 провів соціальне опитування. І приблизно та ситуація, яку ви продемонстрували зараз, вона відображена на цьому слайді, оскільки люди щиро вірять в те, що Крим повернеться до складу України приблизно 50% від населення. Це 45,5%. І ті, хто сумнівається, це 5,6%, це та аудиторія, на яку нам слід звернути свою увагу для того, щоб долучити їх до тих, хто вірить. Ми переконати тих, хто не вірить в тому, що це можливо. Колеги із фонду демократичної ініціативи Ілька Кучерєва і соціологічної служби Центру Разумкова провели також у 2016 році опитування стосовно, яким чином Україна може повернути Крим до складу України. Як ви бачите, друга стрічка – це 14% громадян із тих, які були опитані, вважають, що це можливо. Решта інші всякі розглядають варіанти повернення, але мене цікавить саме ця категорія 14%. Я тут зробив такий колаж із того, що було і те, що є. Приблизно воно виглядає однаково, але питання, чи може Росія досягнути своєї мети бути реальним великим гравцем. Ми можемо сказати, що в питаннях демілітаризації і силового вирішення цього питання з боку української влади ми повинні враховувати сильні деякі сторони Росії, а вони безперечно є. Це угруповання військ, яке створено на території Росії в безпосередній близькості до кордонів з Україною. Це Західний і Південний військові округи, які були переформовані, і з тим посиленням, які зараз в останній час Росія провела деяких частини підрозділів безпосередньо близько до кордонів України. Ви бачите тут позначені всі практично частини і підрозділи, які входять до активних компонентів або бойових компонентів Збройних сил Російської Федерації. І частина з них в цьому кругу, які найбільш близько до нас, або можуть впливати на безпеку України, в тому числі шляхом широкомасштабної агресії проти нашої держави. Я також підготував слайд, в якому проаналізував, який ж склад Збройних сил, які є в безпосередній близькості до нашого кордону. Це в Придністров'ї близько 2200 оперативна група російських військ з відповідним озброєнням, в окремих районах Донецької та Луганської областей. Коли йде розмова про те, що російських військовослужбовців там немає, я завжди ставлю це під сумнів, оскільки за підтвердженими даними від 6 до 8 тисяч військовослужбовців, кадрових військових, знаходяться на службі в першому і другому армійських корпусах, створених на території Донецької і Луганської області, непідконтрольних Україні, і які організаційно входять до складу 8-го армійського корпусу, який підпорядкований Південному військовому округу Російської Федерації. Тому жодних сумнівів щодо того, що це регулярні війська Збройних сил Росії, немає. В Автономній Республіці Крим був відтворений 22-й армійський корпус, який в Радянському Союзі був
32-й армійський корпус. За нашими оцінками, за моєю оцінкою, це близько 28 тисяч військовослужбовців з відповідним озброєнням, які знаходяться на території Криму. Я нижче на цьому зупинюся. На території Південної Осетії зосереджено близько 5 тисяч військовослужбовців, які дислоковані на 4-й воєнній базі Південного військового округу. В Абхазії 3700 військовослужбовців. В Білорусі 1550 військовослужбовців. До речі, вони зосереджені в двох дуже цікавих підрозділах. Один – це радарна станція, яка веде спостереження практично за всім Атлантичним побережжям і координує діяльність підводних човнів і ВМС взагалі Російської Федерації, і вузол зв'язку, який теж забезпечує роботу цієї станції і здійснює координацію діяльності з білорусами. Чи можна білорусів додати до цієї кількості? Я би так не сказав, тому що навряд чи, хоч вони і союзна держава, але вони будуть брати безпосередню участь у бойових діях проти України. Але якщо до 2015 року білоруські курсанти вчилися в військових учбових закладах Російської Федерації в окремих групах, створених спеціально для них, то з 2015 року вони інтегровані в групи, які навчаються в російських військово-навчальних закладах, в академіях і так далі. І вони себе не позиціонують окремо від росіян, як це було раніше. І це дуже загрозлива тенденція. Насправді, таким чином вирощується молоде офіцерське покоління, яке буде, мабуть, вже на інших коригувати засадах свого бачення розвитку союзної держави після того, як Лукашенко піде. В Арменії зосереджено 3300 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, це 102-га військова база Південного військового округу, а також 4500 військовослужбовців, прикордонників, управління прикордонної служби ФСБ, розташовані на території Арменії. В Сирії перебуває близько 2500 військовослужбовців, які є тенденція, так як зауважив пан Шер, заміняються поступово приватними військовими організаціями або компаніями, але це теж той бойовий потенціал, який ми мусимо враховувати при наших розрахунках. В Калінінграді розміщено угруповання російських військ у складі близько 14,5 тисяч військовослужбовців з відповідним озброєнням. Дуже потужне угруповання, тому що в ньому знаходиться близько 810 танків. Тут я зробив таку вибірку по Криму спеціально. Насправді це комплект військ, який входить до складу корпусу і його додаткових елементів. Є тут і бойові кораблі, і підводні човни. Я зразу хочу попередити вас, що всі ці матеріали відкриті, я їх брав з відкритих джерел, і тому немає жодних, так би мовити, застережень щодо таємності цих матеріалів. І все, про що я розказую, це моя особиста думка, якою я ділюся з вами. Я не знаю, чи є такі плани в Міністерстві оборони в Генеральному штабі. Ці слайди були представлені в Українському кризовому центрі. Як ви бачите, в Криму зосереджено близько 28 тисяч військовослужбовців, близько 113 бойових літаків, але мій колега, капітан першого рангу Реженко, може мене поправити. Я не зовсім довіряю, оскільки цей склад постійно ротується, міняється, змінюється, але приблизно десь така кількість і буде залишатися. Росія суттєво з початком агресії проти України, з початком бойових дій на території України і після анексії почала збільшувати свою присутність поблизу кордонів з України, переміщуючи із оперативної глибини свої війська ближче до кордонів з України. Насправді найбільшу загрозу для нас представляють не ті, хто там дислокується в районі Москви
а ті, хто знаходяться в безпосередній близькості до наших кордонів, а також повітряно-десантні війська, які складають близько 45 тисяч військовослужбовців та 1000 військовослужбовців, які входять до сил спеціальних операцій. Є також танкові, механізовані підрозділи, розташовані, як я вже казав, як безпосередньо в Криму, так і наближено дуже до українських кордонів. Пам'ятаєте, в минулому році було навчання «Захід-2017», яке дуже стурбувало всіх нас тим масштабом залучення військ, яке було зроблено під час цього навчання. Коли війська з території Росії були переміщені на територію Білорусі, відбулося там розгортання і так далі. Насправді я це розцінюю як намагання спробувати підтягнути на випадок чого оперативно і створити поблизу з українським кордоном оперативні угруповання військ, які можуть розпочати широкомасштабну агресію або широкомасштабну війну проти України. Але треба мати на увазі, що протягом цього навчання було задіяно близько 13 тисяч всього військовослужбовців. Це велика цифра як для навчань, але досить невелика, з моєї точки зору, для того, щоб створити дійсно потужні угруповання, які здатні будуть вести широкомасштабні бойові дії проти України. Навіть якщо так, то потрібно буде утримати територію, а цих військ явно буде недостатньо. Можна, звичайно, говорити про ФСБ, можна говорити про МНС Росії, але якщо ми будемо рахувати українські активи, то у нас є на сьогоднішній день, за моїми підрахунками, близько 350 тисяч активних військ, які можуть брати участь в операціях і вести активні бойові дії. Це я беру з урахуванням того, що 204 тисячі – це військовослужбовці, з них приблизно третина, плюс Національна гвардія, плюс резерви, які створені, оперативні резерви, це з людей, які пройшли через АТО, і таких людей у нас близько 150 тисяч. Тому ми можемо створити угрупування, яке здатне протистояти російській агресії. А тепер я хочу зупинитися на тих слабких місцях, які є у Російської Федерації. Тут я взяв демографічну ситуацію, яка демонструє, яку привела офіційно Федеральна служба державної статистики Російської Федерації, яка оцінює розвиток демографічної ситуації в Росії. З 19 по 36 рік приблизно вони прогнозують на 10 мільйонів падіння або депопуляції в Російській Федерації. І не була б це Федеральна служба державної статистики, якби вона Російської Федерації, якби вона трохи не прибрехувала. Сюди включені також потенційно ті, які Росія собі вважає 10 мільйонів мігрантів, які вона буде компенсувати. Тобто від цієї цифри можна ще сміливо відняти ще 10 мільйонів, які переселенці з інших країн. Ну, наприклад, на сьогоднішній день, за оцінкою цієї ж служби, на території Росії знаходиться близько 2,5 мільйонів українців. Я дуже маю великий сумнів, що всіх їх можна рекрутувати і поставити в строй, боротися з Україною. Тепер те, що якщо говорити про віковий ценз, то ми бачимо теж стрімке падіння його, це теж офіційні дані, які наводить ця ж служба, стрімке падіння тих, хто перебувають в робочому віку, і тих, хто перебувають молода генерація. Тобто це ті люди, які потенційно можуть стати солдатами і стати в стрій. Їх теж, як ви бачите, динаміка не на користь Росії. Тепер дещо про бюджет. В порівнянні з цифрами, які прогнозують по воєнних видатках Сполучених Штатів, наприклад, і Росії,
ми бачимо, що в Росії не таке значне зростання їхнього бюджету, який виділяється на військові потреби. Навіть у порівнянні з Україною, якщо ми глянемо на ці цифри, то видатки з державного бюджету на оборонні потреби Росії в 2015 і 2016 році складали 3,92 і 3,68 відповідно відсотка від валового внутрішнього продукту. На перший погляд це невелика різниця, але якщо ми подивимося в номінальних цифрах, то це складає 51,9 мільярда в 2015 році і 46,6 мільярда в 2016 році. Таким чином, тільки за один рік відбулося на 10 приблизно і 0,2% падіння видатків на оборону або на військові потреби Російської Федерації. Україна виграє в цьому, тому що в нас падіння це в 2 рази менше, 5,2 або 5,3%. Тепер, якщо ми подивимося на цю табличку, яка теж демонструє фінансові показники по виділенню на військові потреби і потреби національної безпеки і правоохоронні органи, то ми побачимо відповідну динаміку, яка свідчить про те, що з 2016 року йде спад видатків. Він частково обґрунтований, звичайно, якщо ми порівняємо з 2011 роком, тим, що Росія перед виборами вкинула гроші на реалізацію соціальних програм, які би Путін не був, але все-таки йому потрібно хоча б чимось перед виборами підкормлювати свою аудиторію. Але загально потім буде падіння. Дивіться, як це було після виборів. Ми можемо прогнозувати, що це також буде таке ж падіння і тут, що приблизно вирівняє видатки на військові потреби, ну десь вони будуть приблизно отут. В зв'язку з таким фінансуванням і з тим, що розірвані були військово-технічні зв'язки між оборонною промисловістю України і Російської Федерації, і вони страждають від недопостачання запасних частин з України, були призупинені програми по будівництву бойових кораблів, в тому числі тих, які несуть на борту комплекси «Калібр», ті, які ми дивилися, були застосовані проти Сирії. На сьогоднішній день всі ці показники по будівництву, вони переносяться на більш пізні терміни. Цей слайд буде особливо цікаво пану Шеру. Була закрита презентація для офіцерів Генерального штабу Збройних сил України у 2008 році начальником Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генералом армії Макаровим, який демонстрував, як же Росія буде розвивати свої війська, які є загрози для неї. Це було в 2008 році, але якщо ми подивимося на ті загрози і виклики, які Росія оцінює для себе, вони мало змінилися за цей період. І тут залишаються палестинська проблема, Лівія, проблема Ірану, Іракська, Нагорний Карабах, Южна Осетія, Афганістан, Придністров'я, Абхазія, Балкани, корейська проблема, територіальні претензії Японії до Росії, територіальні претензії Польщі до Білорусі, територіальні претензії Естонії. Не знаю, чи нам не додали територіальні претензії Фінляндії, але я думаю, що вони також існують. Тепер на більш глобальний рівень, якщо ми порівняємо можливості, які були опубліковані Der Spiegel в 2017 році в жовтні місяці, дуже чудово зробили діаграму, я її удосконалив своїми цифрами, але ось порівняння бойових потенціалів Росії і НАТО. Якщо в добу холодної війни співвідношення явно було на користь Росії, то на сьогоднішній день перевага
Альянсу перед Росією дуже значна. І це, звичайно, турбує росіян. Але це є і наша перевага. А тепер стосовно передумов по реалізації сценарію повернення Криму із застосуванням жорсткої сили. Як ви бачите, Росія має слабкості, які повинні враховувати українці при своєму плануванні такого сценарію. Його реалізація буде залежати, і тут вже звучало сьогодні, від того і від можливості створення певних умов. У 2018 році, на початку, Сполучені Штати опублікували свою нову стратегію воєнної безпеки, в якій вони чітко прописали, що вони включають можливість глобальної війни, і вони будуть готуватися до неї. Також приблизно апдейт у своїй стратегії зробила і Росія. І давайте подивимося серйозно. Якщо виникне повномасштабна війна або обмежений збройний конфлікт між ключовими гравцями в світі за участі Росії, це створить реальні шанси для України, на мій погляд, на протязі десь 72 годин реалізувати свої можливості по поверненню Криму. Такі ж можуть бути передумови створені, якщо внаслідок якихось умов буде тимчасова втрата управління силовим компонентом в Російській Федерації. Скільки зараз Путіну? 65? Плюс 6? Скільки йому буде? І хай йому Бог дасть здоров'я ще один раз бути вибраним президентом. Ви пам'ятаєте, які катастрофи і невизначеність була під час зміни влади в Росії протягом радянських часів? Або шанс, який використала Росія, коли в Україні не було твердого керівництва під час Революції Гідності, або після її завершення. Коли один президент втік, а інший не набув своїх, скажімо так, оперативних спроможностей для того, щоб приймати адекватні рішення на російську загрозу. Тому я не буду виключати цей. Або це може бути гуманітарний та соціальний колапс Російської Федерації, що ми теж не виключаємо, оскільки санкції і, як Джеймс Шерп любить казати, народне недовольство може призвести до того, що не виключено і досить серйозні сценарії по підриву Росії із середини. І коли почнеться парад суверенітетів, то Україні залишиться тільки забрати Краснодарський край, ісконно українські землі, Воронежську область і Курську область. А потім домовимося, що ми будемо повертати. І ще в Сибір. Можна іронічно до цього відноситися, але давайте змоделюємо на секунду, що одночасно будуть виникати конфлікти в Сирії, на Горному Карабасі, Грузії, Молдові, Придністров'ї. І чому тоді ми впевнені, що в Росії хватить сил і можливостей реагувати одночасно на всі ці загрози, а ще на територіальні претензії Японії і територіальні претензії, які є в Калінінграді? Насправді в Криму не так багато військових розташувань військ, і хочу вас повернути до подій 2014 року. Ось як це було. Тому не потрібно нічого придумувати іншого. Все було реалізовано вплоть до виборів в період досить короткого проміжку часу. Це закінчує мою презентацію. Дякую за увагу. Дуже дякую, Олександре. Thank you. Народне недовольство. So a lot of news thoughts, very interesting
thoughts actually. So let us now use the time we still have until 6 o'clock. I mean, it's 4 o'clock now in Great Britain. Yeah, 6 o'clock. So we still have like 40 minutes for our discussions, and I would like to open the floor to give commentaries, but also ask questions to our three speakers. Please, who would like to start? Хто хоче починати? Thank you. Well, using this opportunity, great opportunity to have two representatives from countries which are not capable to see every day here in Kyiv, I would like to use this opportunity to discuss or to ask to comment on things not directly related to the issues that we are discussing in this conference. Would you please dwell a little bit on the issue of Catalonia, Spain, and the effect that this situation might have on their internal unity within EU? Because no matter how good we will be trying to prevent Russia's further interventions and unite Europe against possible further aggressive Russian actions, Russia will exploit every opportunity in EU to harm the unity. Yeah, you also. Okay, so I will give you some answers. As you know, separatism in Europe has two basic bases. First is ethnical separatism, but we also see after the world crisis and the subprime crisis in the United States, then in the crisis in Europe, we have also seen that a very wealthy region of Europe comes to have a type of behavior which I will rate as being a selfishness separatism. If I'm wealthy, I will not pay for the other part of the country, I can keep it for myself. It's the case of Catalonia, and it's the case of Padania, the northern part of Italy. They are the most well-known. We can also talk about the Wallonia versus the Flanders versus Wallonia in Belgium. Fact is that if we are going back to what's happening in Catalonia, we are seeing that they were involved in the, I'm sorry to make a little bit of history here, they were involved in the civil war in Spain. Since Franco won the war, they were the most, or they had the less investments, and they were the most deprived region until 1978 when the king arrived. And beginning with this moment, they had inside the constitution an autonomy, being allowed to have a government, to have a regional president, to have a parliament, and to deal with a part of their the taxes, and to deal with and also to use their language and so on and so forth. So it was through the Constitution 1970. They took advantage on this, but unfortunately the developments after the sovereign debt crisis in Europe moved to a kind of separatism. They filed for having a referendum. The Supreme Court, the Constitutional Court, rejected the legality of such an exercise, but ignoring this, in November last year, Puigdemont and the guys there voted in a kind of, it is very difficult to call it referendum, because basically people were coming from home and throwing papers in some type of polls. In some cases there were no polls, so it was a mixture. Then it was a decision and a declaration of independence. The Spanish state, which is a very serious state, for sure, according to the rule of law and to the rule of the states and to law, they begin to issue wars. Puigdemont left Spain. The two successors that was supposed to come after the next elections as presidents of the region, they are in jail. New warrants have been made on Friday evening. Another part, 5
up to 25 persons have been already arrested. 25 are in charge for imprisonment and for rebellion and breaking the law. It was another lady, the deputy chief of the party, who left for Switzerland. And as you know, Puigdemont, who has been arrested on his way back from Finland, Denmark via Germany. He's in Germany, and most probably he will be given back to Spain. So basically, step by step, we see that the national state is entering into power, applying the rules of the rule of law, and solving this type of separatism. At the same time, European Union has been supported at any point Spain. And as a third comment, I will say that de facto Catalonia lost its autonomy because basically they don't have a president and their administration is not ruled by the self-government inside Catalonia, due to the fact that they forced and they wanted more than the legally binding constitution or the laws or the judgment of the Constitutional Supreme Court had been made in that particular case. So by trying to force their independence on very weak basis, they are now losing their autonomy de facto. I am obliged to say to Bogdan what I have to say here very often. I am an expert on Russia, Ukraine and its neighborhood. When it comes to matters elsewhere, my opinion is no more valuable than that of any informed reader of the Financial Times. Now, just one or two small points. I'm grateful, therefore, that Julian is here and can produce a far more detailed commentary than I possibly could. But to bring this into my area, what was the Russian role in this? There was a Russian role in this, political technology, political technologists. There was certainly an effort to aggravate it. Did Russia cause this? No. Has it had a material impact on the dynamic of this? I don't think so. What I find interesting, again, in the context of my interest, is that Spain is one of 4 countries in the EU, including my own, with separatist movements. And what I always have to point out to Western audiences is that in Ukraine there has been separatism has been a far weaker cause than it has been, say, in Scotland, in Wallonia, and in northern Italy, and in Spain. And yet we all regard these as domestic issues only, because there is no member state of the EU that has a political or geopolitical interest in using this to undermine or destroy its neighbor. And this is what distinguishes the conflict in Ukraine from these purely domestic tensions and potential conflicts we see in Europe. And my last very simple point is, if you ask my intuition, and I think this lies behind your question, as to whether the events in Catalonia are contagious, I don't think so. I think all of these individual issues have their own dynamics. I would just add one small footnote to what Julian said about the psychology of a rich part of the country that seeks to keep its own wealth. There is also a victim narrative on the part of the rich parts of the country that the poor parts of the country are stealing our wealth and we are subsidizing them unfairly. And this resentment feeds this kind of a movement. Thanks. I've got 2 questions. Firstly, James, to you, after the presidential example that was laid out on the ground of the quantitative analysis,
I would like to ask you whether there is a qualitative analysis of such a possibility of getting back territories of Ukraine with arms in the first place and diplomacy as a follow-up. And secondly, diplomatic question to you, who in the European Union would oppose and would be more, let's say, on the Russian side, such scenario occurs in the future? Thank you. Good. So the острый горячий вопрос поставили горячий вопрос. My view on this key question, the climax of Alexander's very substantiated and impressive presentation, is both far more pessimistic and far more optimistic than his. First of all, I don't like saying this, but the fact is, and I stress it's a fact, that for Russians, Crimea is the Russian homeland. And the notion that Russia would privilege, would invest more in conflict in Syria or Abkhazia than in Crimea, I think does not bear examination. I do not see any military scenario that I can envisage involving the return of Crimea that would not lead to full-scale war with Russia, however weak Russia is. So here, you and I deserve, Alexander, to have maybe inside the Maidan of Foreign Affairs, a proper, substantiated discussion, debate about this point. Where am I more optimistic? I'm more optimistic because, as we have seen in Russia and the Soviet Union before, I think at some point, if the trends, the negative trends in Russia continue to develop, and I could add a great deal to this picture of negative trends that you have. Even, I'm surprised you did not mention just what proportion of this declining population, what rising proportion are Muslim and of dubious loyalty, and what proportion of conscripts in the armed forces are now Muslim, and what that proportion will be in the year 2030, good God. That if these trends are allowed to develop, and by the way, the Russian elite will allow them to develop because they are no more capable of conducting serious in-depth structural reform than certain occupants of power in Ukraine are. So they will develop. What I think is likely to happen is, as we've seen before, there will be a highly tough-minded, self-interested group emerging within the elite itself that will say enough and will institute changes. I am not calling this a regime change, but I think it would have to entail a change in leadership group and an elite, a reformatting of the elite in Russia to bring this about. I think it's eminently realistic. It is precisely what one saw in the Soviet Union. It is going. The danger is that this could be also, of course, a very dangerous and interrupted process. All of this is possible, and that part of what will then be on the table for discussion is how Russia gets out of Ukraine across the board. And I won't predict anything beyond that. So in this sense, I am more optimistic. But the critical variable is the West. If the West continues to tell Russia, well, despite the fact that you are trying to undermine our way of life, well, despite the fact that you attack our institutions, well, despite the fact that you reject the post-Cold War settlement, that you reject the Helsinki system, well, despite the fact that you want a New Yalta, despite all these things, our door is open for cooperation. We don't want confrontation with you. We want to have more trade and more exchanges and all the rest of it. Then we are just prolonging everything we see today. So the key factor in how much time this will take, I think, will be the West.
And Ukraine also in its own domain. There is no one more important for Ukraine's own development than Ukrainians themselves. So that would be my answer to you, both very negative and more positive. Okay, so Alexander, I will dare scratch a little bit the answer to the question that you addressed to James, not because I want to challenge him by no means, but I would like to introduce my way of thinking about the perspectives of a return of Crimea and eastern parts of the regions of Donbass. First, I think that the first responsible is still the Ukrainian state. How much it can reform, prepare, and block any attempt to a further aggression inside its territory, on both sides, North Crimea or Eastern Ukraine. This is one point. It's about the trust, it's about resilience who cannot be built if you don't trust, if you don't support, if you don't agree with your leadership. And this could not be done as long as there's no trust and good governance and real reforms inside the system. The second point, it is about Russia. If Russia, to borrow, has a sudden revelation that they need to go further and maybe try to make some other steps towards Novorossiya, or what we have seen in Mikhail Gonchar's pictures, to get some resources or to any aggression, violent aggression against Ukraine further than the demarcation line or the contact line that we have now, is going to fire a real reaction of the West, the way that you have seen up to now. So I suspect that the next day Ukraine is going to have the number of weapons and the quality of weapons that they need in order to defend the territory, which is going to be far more important than you can see today. My second assessment is on Russia. Russia is aggressive when it's weak. We have this experience. Even the fact that we Romanians did count the number of aggressions of Russia, we did reach 90. It means that we are very, very concerned about this neighbor of us. So we know its behavior. I suspect that any type of succession, in heritage if you want, of Putin as a person, as a leader, not about the system, is going to feel at least divergences and fights and rivalries, if not real internal war inside the system, on one side. On the other side, any type of managed succession is going to let a weak leader behind him. One way or another. He could be nationalistic, more aggressive, or he could be in a continuity. By the way, these are the probabilities, because Democrat liberal is something less than 5% probability to happen. In any case, the next cycle of implosion of Russia, which will eventually come, is not going to be stopped the way that the West has done after the Cold War. Russia is no longer going to be supported in its implosion anymore. It's no longer about nuclear state that has to survive and it needs to integrate and Francis Fukuyama's end of history with liberal democracy everywhere and good understanding. No. The next step would be
the disintegration, the implosion of Russia. And that's the moment where Crimea will naturally come back. But any attempt that Kiev will ever have to make military steps in order to regain its territory, in spite of any legitimacy that such an act could have, is going, and I'm answering to the second question which was addressed to me, is going to alienate the West as a whole on the support of Ukraine. So do whatever you need to do inside, build the resilience in the territories under Ukrainian control, make the reform, make it attractive, build up the strategies in order to reintegrate the next day Eastern Ukraine, Crimea, and be prepared, because when the moment is going to happen, is going to emerge, you can make this step and reintegrate the territory. I'm very convinced that it will happen rather sooner than later. I'm reading the moment of the succession at 4 years of term of Mr. Putin. After the first 4 years in office, I suspect that the succession has to happen, and by the way, even his system, the existing economic system that is supporting Russia, is no longer delivering to its elites and to the people by no means. I suspect that that would be a time frame, but once again, I don't want to guess in that line, and I will let, as James has done, this to be seen closer to the moment when those developments are going to present us. Gabriela, may I just add one word to reinforce one point Julian has made. In 2014, when all this started, my recommendation, my view, which I expressed everywhere, was that the West should do everything in its power to support Ukraine short of war with Russia. And at that time and now, that position represented and represents the toughest position in the West you will find. You will not find anyone in the West willing to countenance a war with Russia for the sake of Ukraine, with the exception of some parts of the Ukrainian Hromada in Canada and the United States. I don't enjoy saying that to you, but I have to. This is political reality. And any course that Ukraine undertakes that is going to, in Western eyes, provoke полномасштабная война with Russia is going to frighten the West, and the West will walk away. And so I fully agree with this part of Julian's analysis. I'm not praising the fact, but it is a political fact. Андрій? Не бачу. Це знову. Я займаюсь в Українському департаменті Майдану закордонних справ, в тому числі темою мілітаризації Криму, в тому числі військово-морською політикою у Чорному морі, як в Росії, так і НАТО. Але я буду не про це. Я хочу задати нашим шановним зарубіжним гостям декілька питань. Ну, може, я їх сформулюю як тези, але поставити перед кожною з них слово «чому». Перше. Росія на сьогодні, точніше російський Генеральний штаб, є найкращим в світі теоретиком і практиком сучасної гібридної війни. Мені довелося читати повну версію відомої доповіді генерала Герасимова лютого 2013 року, де всі ці принципи на декілька десятків сторінок викладені, і були методи, і сітєві графіки, і так далі.
Все это ими практически применено через год в Украине и в протяжении всех этих 4 лет. Точно так же по Сирии, точно так же по Абхазии. То есть они не только являются крупнейшими в мире и лучшими в мире на сегодняшний день теоретиками гибридной войны, но и лучшими практиками ее. Европа делает только первые шаги. Почему мы все этого не увидели? Они же об этом говорят. Второй момент. Понимаем ли мы, что сама постановка вопроса о противодействии гибридной войне со стороны России – это уже проигрыш. Мы же не можем, наши западные друзья, мы же не можем вести гибридную войну против России вот этими же методами, потому что нет практически предмета. Нет гражданского общества, нет сепаратизма, все задушено, нечего там сейчас, там монолитное общество создано, относительно, конечно. И есть только асимметричный выход на их изнасилованных девочек в Берлине, да, помните, типа, да, или на раздувание сепаратизма и вмешательства в выборы, да, есть только один ответ – бить с каждым днем сильнее по России экономическими санкциями, потому что это единственное больное место в асимметричном ответе. Нет, бить по элите, конфисковывать их имущество, изгонять их детей, которые учатся по всему миру и живут там. Почему мы этого не делаем? И, наверное, третий вопрос или размышление. Я не думаю, при всем уважении к нашим гостям, что Украину сегодня нужно призывать организовать гибкости общества. Мы эту гибкость демонстрируем с конца 2013 года по настоящий день. Да, у нас плохо работает государство, и где-то его отчасти заменяет гражданское общество. Да? Но случись что, мы увидим гибкую и монолитную единую Украину во многом. И, наконец, последнее. Почему мы, я к себе адресую, не читаем Путина, его генералов и так далее? Почему мы пропустили реформу армии? Они с 2008 года реорганизовали и перевооружили свою армию. НАТО признало, да, что стратегический регион концентрации крылатых ракет, созданный уже в Крыму, создаваемый в Калининградской области и так далее, что ракеты калибра не проморгали, что подводные лодки Варфолянка не проморгали, и нет сегодня военно-морского ответа. Я думаю, что если мы ответим себе вместе на эти «почему», нам, наверное, будет лучше бороться с Россией. Спасибо. Please. I want first to point out a misunderstanding. When Julian speaks of resilience, this I fear is probably being translated as gibkost. This is wrong. Because in English, the translator said you were speaking about flexibility. No, he's not. He's speaking about prochnost or stoikost. It's a different concept. This is what is considered important. And Andrea, I don't think you are opposed to strengthening stoikost in prochnost общества. This is okay. Second point, my view is very simple. If we play Russia's game by Russia's rules, we lose. It's not our task to fight a war, wage a war, or a limited war, or a conflict, the way Russia does. What is required, it's an elementary strategic and tactical discipline, which Alexander was certainly taught.
to match your strengths against the weaknesses of the opponent, not your weaknesses against his strengths. That's stupidity. So, let's understand we are not going to do this. Now, one Russian weakness that we almost never hear discussed because they don't want us to know about is the widening technological gap in the military sphere between their defense industry and their armed forces and the West. And I've just come back to one point I made in my presentation. In the 2 US military strikes in Syria that I mentioned, despite all of the public relations, all the big reclaiming about the air defense bubble, they could not detect these systems. And Even the Israeli one. And the Israelis also. And when those cruise missiles struck that Syrian airbase, the Russians are not simply thinking about what else could happen in Syria, but what could be done in Kaliningrad if there is a war. These systems, it's in every speech Putin gives. Global precision strike systems, how does he call them? Destabilizing. No, for you they're destabilizing. For me they're very stabilizing. I will not mention a name, but a very senior Russian economist, a real professional, said to me in Russia at the end of last year, the technological level of our industry continues to drop, whatever we do. They don't know how to fix it. The only part of the import substitution program that works is the agricultural sphere. Everything else has been a failure. It's all bluff and lies. Okay? So, there are weaknesses. We do have strengths. We have to invest in our military and technological strengths and target the weaknesses. Alexander, I trust you agree with me. I mean, any graduate of any serious military academy ought to agree with that. But our politicians are the people who need to understand. You're absolutely right. Я хочу підтримати, насправді ніхто не пропустив реформу в Росії. Ми всі бачили реорганізацію Збройних сил Російської Федерації. Більше того, по підходам до формування оборонних можливостей держава Росія скопіювала, я не побоюсь цього слова, український підхід і реалізувала його на практиці. І дійсно побудувала можливості, які дають їй, я маю на увазі військові спроможності, які їй дають можливість, вибачте за такі тавтології, впливати на військово-політичну ситуацію в Європі, ну і в геостратегічному плані. Але давайте подивимося на те, чому виникла гібридна війна. Це була своєрідна відповідь Росії на те, про що говорив Джеймс Шеп, на брак військово-технологічних можливостей по конкуруванню з військовою промисловістю Сполучених Штатів і Заходу. Якщо ви подивитеся на концепцію мережево-центричних війн, яка була придумана в Сполучених Штатах і реалізована на практиці, то насправді Росія, намагаючись продовжувати політику змагання в озброєнні з Заходом, визнала для себе, що вона не спроможна створити подібне в найближчій перспективі. І тому було зроблено жорстке повернення до збройних систем минулого століття. Я можу вам навести один приклад з моїх власних дискусій з одним із генералів Сполучених Штатів, коли я працював в місії України при НАТО, і завжди було питання найбільше, скільки в Україні танків. І от Андрій Риженко не дасть мені збрехати, в Україні тут рахували 250 разів. І там то 300, то 800, то 2600, то 3200. То що в нас така система, яка не дозволяє порахувати їх. Є ті на базах, є в зберіганні, є ті, що в військах, є ті, що на заводах і так далі і тому подібне. Це наша асиметрична відповідь на намагання провести оцінку.
українських можливостей. Але до чого він вів? Я його питаю, невже це таке важливе питання? Він каже, уяви собі, це асиметрична загроза, оскільки це був приблизно 2003 рік, і він каже, ну уяви собі, що така армада танків заведеться і поїде. І хто зможе на них попливати? Хто зможе прийняти рішення, як їх зупинити? Ці танки зупиняться біля Ла-Маншу. І привів приклад, коли з Радянського Союзу в Северній групі військ, в північній групі радянських військ, які дислокувалися в Польщі, ви, ті, хто постарше пам'ятають, ті, хто молодше можете прочитати, злетів винищувач за штурвалом якого був замполіт. І він переплутав технологію підготовки і переключення там тумблерів при зльоті. Система дала йому помилку і запропонувала катапультуватися. Він катапультувався з цього літака. Літак пішов на Північне море, да, він успішно впав в море, його там відвезли в госпіталь, але з'ясувалося, що цей літак неуправляємий, летить без кокпіта, продовжує виконувати польотне завдання, закладене в систему. Він пролетів над територією Польщі, він пролетів над територією на той час Німеччини, Федеративної Республіки Німеччини. Це були більш потужні в радянські часи системи, які, я маю на увазі, по реагуванню на російську або радянську загрозу. І ніхто не міг прийняти рішення збити цей літак. Піднімалися літаки, дивилися, летить літак, пілота немає. Хто знає, що придумали ці ненормальні росіяни? А раптом там атомна бомба закладена, а ми її зіб'ємо над своєю територією. Цей літак випрацював ресурс по пальному і впав в Бельгію, порушивши сарайчик там одного фермера. Але ніхто, до чого я веду, ніхто не зміг прийняти рішення на те, щоб збити цей літак. І тому росіяни чудово усвідомлювали, що застосування технологій минулого століття зробить безпорадними людей, які перебувають в іншій технологічній ері. І тому це на практиці доказали афганці, які майже як китайці колись в кедах з стрілецькою зброєю, але протягом віків доказують, що з більш високотехнологічними арміями вони в стані воювати і конкурувати на своїй території. І тому ніхто не пропустив цього. Гібрид, я взагалі не сприймаю цього слова, тому що є просто багатовимірність цієї війни, і одна з їх складових – це психологічний вплив. І інші складові – це застосування тих систем озброєння, до яких, поїдьте зараз на схід. Пулемет «Максим» – це Перша світова війна. Успішно використовується під час бойових дій. Хіба це мережево-центричні війни, або те до чого. Але перевага в технології все рівно дасть знати в кінцевому рахунку. Росія не зможе конкурувати. Колись наступить цьому кінець. Да, і я більш ніж впевнений, що Україні, Юліан тут говорив, що ви отримаєте зброю, нам не потрібна зброя. Нам потрібні технології. Ті, які є на Заході. Ми в стані самі випускати зброю не менш ефективно, ніж це робить Захід. І ми вже декілька років, а останні 4 найбільш інтенсивно говоримо про те, що Україні потрібні технології. Ми повинні разом з вами, я думаю, це питання до наших західних колег, Україна доказала на практиці те, що ми здатні надавати супротив більш сильному ворогу. Якщо ми до цього ж розвинемо наше виробництво через, в тому числі, підвищення можливостей оборонно-промислового комплексу України, приватних підприємств, які забезпечать робочими місцями наших людей, то ми обов'язково переможемо в цій війні. Я в цьому абсолютно переконаний. І під кінець ще попрошу вас,
кого я переконав, що ми силовим варіантом переможемо, піднімете руки в кінці. Дякую. You want to add something? Okay. And then we have a last question. Потім останнє питання, да. Okay. I'm sorry because it was directly addressed somehow to me. I wanted to reply. Just 1 second, please. The advantage and the problem is that being very strong and very big, it's like the elephant moving inside a shop or sling. Russia has difficulties to adapt to the changes. We are never going to play sumo with the Russian Federation on her terms in her play, but look around you. Even what I presented to you of the changes in the international relations, the environment is already changed. We are already changing the game. The democratic states have the flexibility in the sense of adaptability, a capacity to learn and to adapt, and that's what has happened now. That's why we theorize, we build up models, and we try to figure out and to identify how to react to a hybrid aggression, to any type of aggression. And that's the added value. And that's why we are not going to give up our values and principles which are our strength to our way of life and becoming a type of Russia and fighting with Russia on her terms. Never. And I think that that's the lesson learned that I wanted to pass to Ukraine. Do that. Become a democratic state, become a responsible state with good governance, with strong security sector reform, with strong institutions, well established and well supported by the population, trusted by the population, because they are doing their job in favor of the citizens and not due to a personality or a party or somebody else. And this would be the best help that you could do. Do your share. This is your share for regaining back the territories that are temporarily occupied. Доброго дня, Ольга Курносова, российский политик по иммиграции. Вы тут говорили, что здесь не присутствует российская сторона. Конечно, официальная российская сторона сегодня здесь не присутствует. И было бы странно, если бы она присутствовала. Но граждане Российской Федерации сегодня здесь присутствуют, и это вот я. Говорилось очень много слов, правильных совершенно слов, но знаете, чего мне не хватило в содержании сегодняшних разговоров? Да, я совершенно согласна, что экономическая составляющая давления на Россию очень важна. Я совершенно согласна, что дипломатическая сторона давления на Россию очень важна. Но мы говорим о гибридной войне, а гибридная война, одна из основных составляющих гибридной войны, это война информационная. И вот про информационную войну, на мой взгляд, мы сегодня говорили недостаточно. И что мне на самом деле не хватает сегодня вот в этом противостоянии России всему весь западный мир, мне не хватает действительно серьезной информационной войны. Того масштаба, которая была во времена Советского Союза. Потому что, на мой взгляд, сегодняшняя Россия это еще в большей степени империя зла, чем это было во времена Советского Союза. Почему такая война важна и для оккупованных территорий, и для Российской Федерации тоже? Много говорится о том, что Путин победил на этих выборах. Да, он победил. Но давайте посмотрим, какое количество населения проголосовало за Путина. Мы увидим, что процент, с учетом там где-то 8 миллионов брошенных голосов и фальсифицированных, он меньше 50% населения. Поэтому, несмотря на то, что сегодняшняя Россия это почти тоталитарная страна, несмотря на то, что были фальсификации, административное давление и все остальное, несмотря на массированную пропаганду, которая льется отовсюду в сегодняшней России, 50% населения за Путина все равно не голосуют.
это именно та аудитория, к которой мы можем обращаться и должны обращаться. Потому что если мы хотим когда-нибудь, а мне хочется, чтобы это произошло скорее, вернуть оккупированные территории обратно в Украину, обратно вернуть их домой, то, на мой взгляд, существует единственный способ. Этот способ называется уничтожение, прости господи, той системы власти, которая существует в сегодняшней Российской Федерации. Потому что с Путиным и со всей этой комарией кремлевской вернуть территорию невозможно. Мне могут сказать, что это сложно, да, не просто, но достижимо. Если, извините меня, Россия с гораздо меньшими ресурсами может влиять там, на выборы в Соединенные Штаты, извините, отравить людей боевыми отравляющими веществами в столице Великобритании, что это? Знаете, многие говорили, вы знаете, это не Путин. Друзья мои, в избирательной кампании Путина было два события, всего два. Все остальное время он где-то там пропадал, может, очередную операцию делал. Первое событие – это выступление Федеральному собранию, когда он рассказывал о том, как закидает боеголовками ядерную Флориду, а второе – это отправление в Скрипаля. И когда я поняла, что это было событие, которое помогло консолидировать вот этого путинского избирателя, я просто переспросила у нескольких респондентов в России. Мне сказали, что да, действительно, это произвело на них впечатление. Действительно, какие-то там бабушки или дедушки приходили на избирательные участки, стучали кулаком и говорили, вот мы их как. Такие люди есть, но есть и другие, к которым мы можем и должны обращаться. Поэтому у меня конкретное предложение, давайте совместно усиливать вот эту информационную кампанию против Путина и его окружения. И так как за нами правда, то у нас нет другого, мы должны обязательно победить. Спасибо. Спасибо за вашу оценку. Это большой вопрос. Самый главный. Извините, я продолжу на английском. To wage, you see, Russia wages information war with some degree of success in Ukraine and against the West, because we have open societies, completely open architecture. The BBC, even the BBC, feels obliged to take a balanced position between a professional liar and not just an expert, but somebody who has suffered directly from Russia's actions and policy, and is obliged to take a mid-level position. I live in Oxford, England. It's not the place with the lowest level of education anymore. Yet in my own pub next door, I have to answer questions about why NATO is pursuing an aggressive policy against Russia, why NATO is forcing, putting pressure on Russia and encircling Russia. All manner of nonsense. I don't know where these views come from, because very few of these people watch RT. So we at home have a very serious problem. And I can discuss it at length, I don't have time. One thing which is interesting, you see, is that NATO is terrible. NATO does almost nothing to communicate with people, with populations in NATO countries. It's assumed people know what NATO is and support it. No, they don't. This is the scale of our problem. When my Russian friends in the UK say to me, James, what television channel should I listen to get an informed pro-NATO position? I'll say, Nikuda. They don't do that. Okay? But I'll give you an example of, the opposite problem. One of my best friends in the UK is Russian. He's dual national. Maybe he's not supposed to be that, but we know he has a British passport.
We know he has a Russian passport, he's also British. His family is in Russia. He has told me, and it's not the first time I've heard this, I hear this from Ukrainians, that even with his views, when he thinks the system in Russia is rotten and heading for disaster, even with his views, when he goes there for a week, he says it becomes impossible by the end of the week for me to fight the constant propaganda. It's a delusionary world that Putin and co have created. You know who wages effective information war against the system in Russia? Alexei Navalny. But how many people does he reach? And he's not talking about foreign policy. The issues that interest us are not the issues that really make Russians angry and they connect with. I'll give you an example of an issue that has potential. It's on television now. The fire in Kemerovo. What has been discovered already? There were no fire protection systems, no sprinklers, nothing. I would bet you, anyone here, that in the original plans all these systems were there, but they were not installed because inevitably so much of the money spent went into the pockets of local people. Well, my feeling is at some point something like this will happen, and there will be, people will take to the streets because they will be that angry. And perhaps the local authorities in Russia will not deal with this intelligently, and bang, you have a big problem. You have the Novocherkassk problem, about which Yevgeny Gontmacher wrote some years ago. This is real potential in Russia, without any warning. It's similar to the sort of dynamic you had in Ukraine when Yanukovych was power. You knew at some point something was going to go boom. So anyhow, I don't think it is something, I don't think the West as such knows how to conduct informaционная война in Russia. We have enough problems trying to understand it ourselves and protect ourselves. And I understand the importance of it. And I hope that at some point we will talk at greater length about it. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much. And I think this is a good time now to stop and to finish our discussion, which I would assess as absolutely excellent. So I would like to thank the speakers of this panel, and I would also like to thank all the speakers and participants for today's conference. And from my side, that's it. I mean, Bogdan, if you want to add something, because the program says it's a closing remarks, but I'm finished. So thank you so much, and I really hope we can continue the discussion, which was really, to my mind, excellent. Thank you. Я візьму тільки буквально кілька хвилин. Перш за все, щоб подякувати пані Габріело вам за підтримку ідеї проведення чергових цього форуму. Я також хочу подякувати нашим шановним спікерам із Румунії і Британії. Ваша присутність тут збагатила нашу дискусію. Дякую вам за те, що навіть відповідаючи на наші інтелектуальні провокації, ви були такими впевненими, натхненними, емоційними. Вас було цікаво слухати і дуже переконливо. А я хочу подякувати всім присутнім у залі за участь, за інтерес до теми. Ми не припиняємо цим займатися, це постійна сфера інтересу Майдану закордонних справ. І я також хочу подякувати, завершити промову подяк. Подякую нашим прекрасним перекладачам за їх роботу. Часами темп був дуже високий дискусії, але вони впорались. І, звичайно, я хочу подякувати, хоча переважної більшості з наших спікерів немає. Всі вони були дуже прекрасні, дуже цікаві. Ми сьогодні почули дуже широкий спектр думок, що стосується окупованих територій, Криму. І це хороша база для продовження.